Welcome to Feaboy TZ channel. Karibu katika channel ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo kila siku najifunza mbinu mbalimbali zitakazo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa. Leo nataka nikakuonyeshe njia mpya kabisa au website mpya kabisa ya kuweza kutengeneza pesa katika mtandao kwa kutumia simu yako ya mkononi au kompyuta yako. Okay? Site hii inafahamika kwa jina la homebasework.in. Katika site hii unaweza ukatengeneza pesa kwa kufanya baadhi ya kazi zifuatazo. Kwa mfano copy and paste, content writing, kuna graphic design, video and animation, online typing, proofreading, translation, online tutorial, surveys, music and audio, programming and tech, VA and data entry, here a talent, how it's work. Kwa hiyo hapa unaweza ukachagua kazi ambayo unaitaka, lakini pia kuna about us, preference policy, earning disclaimer. Unaweza ukasoma hii earning disclaimer kabla hujaanza kufanya kazi. The job available on our website by its advertisers or sponsors who just provide an estimate of the possible income, but the actual earning will vary depending on your expertise, dedication, motivation, level, performance, and the quality of work. Also, there might be the chance of a known risk that we may not be able to foresee, and it may impact the final result. So we are not assured about consistent future earning too. Earning will differ from one individual to another. Earning in future. Kwa hizi ni baadhi ya vitu ambavyo unapaswa vifahamu kabla hatujaendelea. Kwa hapa utachagua type yako ya kazi au kutokana na knowledge yako uliokuwa nayo ili uweze kufanya. Nitachagua mfano hii ili tuweze kuangalia inafanya kazi vipi. About music and audio. Music is a global connector that bridge all the communicational gaps. Okay, how does it work? You can browse through the job related to music and audio and send an online application for the one which matches your skills. The application will be screened through various phases in the process of getting shortlisted. Once it is selected, you will need to check all the instructions thoroughly and then start working. Upon completion of the assigned job, you will receive the payment. Other part-time jobs you may be interested in. Kuna data entry job, content writing jobs, online typing, okay? Translation job, survey job, tutorial job, video and animation job. Eligibility, okay. Kwa hiyo hapa sasa unachotakiwa kufanya ni wewe kuchagua kategori yako utakayoiona kwamba wewe inakufaa, then utaweza, baada ya kuchagua kategori yako, basi utaanza kuifanyia kazi na utajiunga na website yetu. Hasa kitu kingine cha muhimu ambacho nataka ukijue ni namna ya kuweza kujiunga na website hii, jinsi ya kuweza kutengeneza free account katika website hii, okay? Let's see how to do this. I'll show you. Okay, just wait and see. Let's come here. Njoo hapa kwenye sehemu hii ya home, the fastest growing part-time freelancers website with your opportunities. Hii ni freelancers website. Kwa hiyo jinsi ya kuweza kusign up ni kama jinsi unavyoona hapa. Sign up for free, start working right now. Kwa hiyo sehemu hii imeandikwa name, utajaza jina lako. Sehemu hii imeandikwa email, utaweka email yako. Hapa password utaingiza, ya save, then uta login. Au unaweza pia weka jina lako hapa. For me, I can put Feaboy TZ. My email, let's say Maulusi. Hapa let's say best 2030. Then nita click login. Verification pending. Verification email sent to your email. Kindly verify your email and activate your account. So the email is this one. Kama unavyoona email hii hapa, nitakwenda kuiverify.
Kwa nita verify email hii, then baada ya kuiverify account itakuwa tayari imekuwa active, then unaweza ukaanza kazi. Okay. Then baada ya kumaliza hiyo, tafuta sasa kazi ambayo unataka uifanye. Kwa umeona hapa kama jinsi unavyoona hapa sasa pambadilika, kuna hii post your talent. Kwa hapo unaweza ukapost your talent, content writing, graphic design, sijui nini nini, zote unaweza ukachagua mwenyewe ambao unadili nayo na una uwezo nayo. Online typing unaweza ukaipost namna hii. Browse job typing, post your talent. Simply post your talent, what work you can do on the part-time or full-time, at what price you can do. Select job. Kwa hapo unaweza ukaselect job hapa, kama ni data entry au kama ni data processing, unaweza ukaselect maybe this word remaining. Example, I can post 50 classified ads per day on various classified website just for this one. See more. Kwa hiyo data entry unaweza ukaandika hapa, I can work maybe for 8 hours per day just for maybe $50. That is done. Baada ya kuweza kumaliza namna hiyo, freelances na. Kwa hiyo utachagua kazi. Baada ya kumaliza una click post your post your talent. Tayari umesha post talent yako hapo. Then sasa unachotakiwa kufanya hapo, unaweza ukaselect language hapa. The field price yako utaiweka hapa shingapi, duration, time ambayo utafanya kazi utajaza hapo, ni muda masaa mangapi, language unayotumia utaichagua, location utachagua, then pia utaweka file, the image field is required. Kwa hiyo pia utaweka file yako hapo. Okay, baada ya hapo utaiposti. Hii ni jinsi ambavyo website hii inafanya kazi. Karibu na asante.